my channel Lazy Fellows. I am your Pharma Behan. Hello guys, we have already completed gel electrophoresis. Now in this video we will be going through with the SDS page. SDS ante it's sodium dodecyl sulfate and polyacrylamide gel electrophoresis. మనందరికి ఒక డౌట్ రావచ్చు, వై వీ హ్యావ్ టు గో విత్ దిస్ ఎస్టీఎస్ పేజ్ అంటే నార్మల్గా డిఎన్ఏకి వి విల్ బి యూజింగ్ అగారోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోపోరసిస్, బట్ ప్రోటీన్స్కి సమ్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ప్రోటీన్స్ హ్యావ్ different charge and different structure. Why means protein will be having different types of amino acid subunits which are having different charges like negative, it can be positive, sometimes neutral కూడా ఉంటాయి. సో ఈ క్రైటీరియా మీద మనం ప్రోటీన్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము. అండ్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ స్ట్రక్చర్, ప్రోటీన్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ 3D స్ట్రక్చర్స్, టర్షరీ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్కి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో మనం దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు క్రైటీరియాని మనం dissolve cheyali. That means we have to erase these two differences in the protein and we have to fix charge ni fix cheyali and structure ni fix cheyali. These two reasons we are going to use SDS page. And how we will be doing it ante, first structure ki manam reducing agent ni add chestam. What is that reducing agent ante mercaptoethanol. Protein plus మెర్కాప్టో ఇథనాల్ యాడ్ చేస్తే ద డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేవి డిజాల్వ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ద ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్. ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్స్, టర్షరీ స్ట్రక్చర్స్ నుండి మనకి ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. సో ఈ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అనేది కామన్, అంటే ఎవ్రీ ప్రోటీన్ చైన్ అనేది ఇట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ టు ప్రైమరీ అండ్ ద చైన్ లెంత్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాట్ ఆర్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ దట్ వీ టేక్. బట్ ద ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అయితే మనకు వచ్చింది. ఈ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్లో కూడా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ అమైనో యాసిడ్ చైన్స్ అనమాట. దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఐదర్ నెగిటివ్, ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ న్యూట్రల్ ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం ట్రీట్ చేస్తాం దేంతో అంటే ఎస్డిఎస్ యాడ్ చేస్తాం. ఈ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రోటీన్కి యూనిఫామ్ చార్జ్ అనేది వస్తుంది. హౌ అంటే ద యూనిట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ this, let's say this is a unit of primary protein ki we will be adding SDS chemical. ఈ కెమికల్ యాడ్ చేసినప్పుడు the protein becomes negatively charged. సో యూనిఫామ్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. సో మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ రెడీ అయిపోయింది ఫర్ ద సపరేషన్ త్రూ పాలియాక్రైలమైడ్ మాలిక్యులర్ సీవ్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ జెల్ ఎలక్ట్రోపోరెసిస్ ఎలాగో ఎస్టీఎస్ పేజ్ కూడా సేమ్ అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది. సో జస్ట్ మనం ప్రీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ఫర్ ద ప్రోటీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ రీజన్స్ని మనం దానికి కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. ఓకే, then coming to the principle, same principle. Small proteins unte they will be moving faster or more distance, and if it is large proteins they will be moving slower. We have two types of gels. One is stacking gel and resolving gel. Stacking gel entante concentrations of samples into thin bands, ante number of bands nundi ఒక్కొక్క బ్యాండ్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది ఒక సైడ్కి, లేదంటే ఒక బ్యాండ్ మాదిరి సపరేట్ అవుట్ చేస్తుంది. రిజాల్వింగ్ జెల్ అనేది ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ని బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సైజ్ని సెగ్రిగేట్ చేస్తుంది. అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద స్టాకింగ్ జెల్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద రిజాల్వింగ్ జెల్. దట్ మీన్స్ స్టాకింగ్ జెల్స్లో ఉన్న పోర్స్ వెరీ స్మాల్ ఉంటాయి. సో రిజల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దెన్ కమింగ్ టు వర్కింగ్ ఆఫ్ ది SDS page. First of all, preparation of the sample, that is pre-treatment of the protein. Pre-treatment of protein ఎలా అవుతుంది? Protein SDS reducing agent, that is mercaptoethanol for structure, SDS for neutralization of a charge, that is giving it the negative charge, okay, for the proteins. So the negative proteins are ready for the electrolysis. Then heating it to 95 degrees to denature completely. అంటే సెకండరీ స్ట్రక్చర్ని ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ లాగా చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్
and also the heat. Then coming to gel casting. Gel casting lo polyacrylamide gel is prepared, that is by adding acrylamide and bisacrylamide. Two parts untai. The concentration in the stack is very high and resolving gel is very low. And then loading of the sample. శాంపుల్ వెల్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా, ఆ వెల్స్లో మనం శాంపుల్ వేసేస్తాం. దెన్ కమింగ్ టు ఎలక్ట్రోపోరోసిస్ రన్నింగ్. After we apply the voltage, protein will automatically migrate towards the anode because the proteins are negatively charged by SDS. Then coming to staining, after the running, post running, the proteins bands are stained. Then analysis చేస్తాం. మార్కర్ ఆర్ ladder. వాట్ ఈస్ దిస్ ladder అంటే, మనకి వీ హ్యావ్ లెట్స్ సే ఒక 5-6 వరకు వెల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఏదైనా ఒక వెల్ చూస్ చేసుకొని దాంట్లో మనకి తెలిసిన ఒక ప్రోటీన్ ఎంత ఎంత లెంత్ ఉంటుంది అండ్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఉంది అనేది ప్రతి విషయం తెలిసి ఉన్న కంపౌండ్ని మనకి తెలుసుకోవాలనుకున్న శాంపుల్స్ కోసం ఈ ల్యాడర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు why not polyacrylamide or agarose gel used for proteins? మనం ఎందుకు వీటిని యూజ్ చేయట్లేదు అంటే, ఫస్ట్ వీ కెనాట్ డిజాల్వ్ ద చార్జ్. ఫస్ట్ థింగ్ అంటే న్యూట్రలైజ్ చేయలేము. సెకండ్ థింగ్ స్ట్రక్చర్ని నార్మలైజ్ చేయలేము. ప్లస్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే, నార్మల్గా ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోటీన్కి స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉంది అండ్ చార్జ్ కూడా సేమ్ ఉంది అనుకుందాం, కానీ వీ కెనాట్ సెపరేట్ ఇట్ త్రూ ద అగరోస్ జెల్ బికాస్ వీ టేక్ almost we have to take very less quantity of agarose gel, and ఈ జెల్ అనేది సాలిడిఫై అవ్వడానికి ద కాన్సన్ట్రేషన్ రిక్వైర్డ్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ రీచ్ అవ్వకపోతే ఆ అగరోస్ జెల్ అనేది సాలిడిఫై అవ్వదు. సో సాలిడిఫై అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ ఫార్మ్ మోలిక్యులర్ సీవ్స్. సో దీనివల్ల మనం ప్రోటీన్స్ అనేది అన్ని సపరేట్ చేయలేము. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. దెన్ కమింగ్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అగరోస్ పేజ్ అండ్ SDS-PAGE. ఫుల్ ఫామ్ మనకు తెలిసిందే, పేజ్కి అగరోస్ జెల్కి అండ్ SDS-PAGEకి. జెల్ మీడియం ఏంటి అంటే అగరోస్లో అగరోస్, పేజ్లో పాలియాక్రైలమైడ్ అండ్ SDS-PAGEలో SDS ఇంకా పాలియాక్రైలమైడ్ అండ్ ఆల్సో డీనాచురెంట్స్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ యాడ్ చేస్తాం. సపరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్, ఇక్కడ అగరోస్లో ఓన్లీ సైజ్ అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కూడా, అండ్ పేజ్లో వీ కెన్ separate it through size, charge and shape, but STSలో only size. How we are going to use it for the protein అనేది we have already seen. And then samples used, this is agarose we will be using for DNA or nucleic acids, and for page we will be using proteins which is native page. That means ప్రోటీన్స్ అనే వాటికి సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది అనమాట. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ అగరోస్ జెల్ని మనం యూజ్ చేయలేం, కానీ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద పేజ్. ఇఫ్ ద ప్రోటీన్స్ యొక్క చార్జెస్ అండ్ షేప్స్ ఒకవేళ ఈక్వల్ ఉంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ పేజ్ ఫర్ ద ప్రోటీన్స్ ఆల్సో. అండ్ ద పోర్ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, దిస్ కెన్ బి లార్జ్ పోర్ సైజ్, ప్రోటీన్స్కి స్మాల్ పోర్ సైజ్ because we need higher resolution for the proteins. And same here. Charge uniformity, it will be the charge elagante it's natural. We are creating the charge on the proteins which is uniform charge. That's why it is SDS. Denaturing we are not using, but we are using in the SDS, that is mercaptopurine. And resolution ఏంటంటే ఇట్స్ మీడియం రెజల్యూషన్, ఇట్స్ హై రెజల్యూషన్, ఇట్స్ వెరీ హై రెజల్యూషన్. స్టాండర్డ్ యూసేజ్ ఏంటి, మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం, DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్కి, PCR ప్రోడక్ట్ సపరేషన్స్కి. ఇక్కడ ప్రోటీన్ అనలైసిస్ నేటివ్ ఫామ్లో, ఇక్కడ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డిటర్మినేషన్, ప్యూరిటీ అనలైసిస్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోపోరోసిస్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్, ఇట్స్ మోడరేట్, వెరీ స్లో అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ we pre-treatment the protein. Quantitative accuracy, it's moderate accuracy, higher accuracy, because we are almost maintaining the protein కాబట్టి.
Does shape matter? No, the shape doesn't matter. Yes, shape matter. Here also shape doesn't matter because we are neutralizing the shape. Staining, ethidium bromide, protein strains. Type of the gel setup, horizontal, vertical setup ఉంటుంది. And that's it.